Lives, all mortal lives, expire. Souls go to their dooms in flame forevermore. Hell has its laws. Hell. Effect and the cause. Curtain falls, but hold your applause. Squirm, for now down here come the claws. Lives, all mortal lives, expire. Souls go to their dooms in flame forevermore. Fools, how hard you have fought. Brave, but it's all been for naught. True souls that couldn't be bought. Doomed, detected, and caught. No more deals, it's over. The final act, you're doomed. No more grace, it's over. This house of hope, you'll shoot. Привіт. Коротше. Я бачу, що сьогодні всі зайняті в суботній вечір. Так що пофіг, підемо гуляти. Йдемо грати як є.
Мабуть, субота, та субота. Ну, мені зазвичай без різниці, який там день тижня. Мені все одно. Це однаково. Ой. Блін, ну тоді виходить, якщо мало людей, мені, типу, все одно мало не вистачає думки на те, блін, що мені зі своєю персонажкою потім для проходження з гейлом робити. Ну добре, пофіг. Потім, колись я все одно не збираюся її прямо зараз дороблювати. Потім займемося цим. Будемо тоді просто грати. Гарненько, ну я там, коротше, думаю, що в мене там... Я не знаю, що робити з кольором шкіри. Мені дуже подобається світлий і дуже гарно шрам видно. Шрам треба обов'язково, це буде, типу, після інциденту зі сплеском дикої магії. Залишиться в неї. І от на світлій шкірі дуже гарно видно шрам, але в мене вже і так, у мене і айсенд, типу, ну, така світло-блакитна шкіра, ніса для цієї, типу, для карлик, у неї теж, типу, світла-сіра шкіра. І, коротше, в мене всі бліді поганки якісь виходять, я не знаю, блин. Та дівчина в мене напівдрову. Можна більш темний якийсь колір шкіри, але тоді так не видно шрам на темному кольорі. Ну я, коротше, це страждаю. Добре, час ще є. Ще я не збираюся за неї грати. Так. Хотіла просто, знаєте, зробити на майбутнє. Бо потім. Ні, ну та само собою немає нічого поганого, що всі, типу, бліді поганки, але просто, ну, типу, наприклад, от навіть мені, знаєте, от, наприклад, от я малюю, так, для малювання виходить теж вони великі всі однакові, мало кольорів різних. Короче, я ще подумаю. Так то в мене завжди персонажки дуже часто дуже бліденькі. Загалом, звісно, я не бачу в цьому нічого поганого. Так, що я хотіла? Привіт, Анна. Хотіла в кімнату Бальтазара взагалі. Ходити, бо там таки є. At the ready. Can't slow down. На кавиколі. Ну, в мене тут, знаєте, теж виходить, що, типу, от глибинна гномка з білим волоссям, ну і ти на півдроу теж з білим. Ну, для мене якось глибинні гноми і... Ну, типу, ну, коротше, такі от раси, типу, з Андердарку, вони мені якось завжди з білим волоссям асоціюються. Так що тут уже таке. Я не те, що проти. I'll take that. Гейл, таку тобі прям красотулю роблю, офігієш. Завтра без стріму. Будемо
Завтра вечором нарешті в ДНД пограю. Будемо. Відпочинете від мене. Я від вас. Не те, щоб мені, звісно, було від вас треба відпочивати. Кицька спить. Але то... Дякую, дякую. Quite ready for you. Звісно, після перериву в 2 роки буде важко, ми це позабували, ну... Бачимо, як там. Elminster's not around, so might as well. Ладно, надіюсь, випаде якнайшвидше, бо, звісно, зібратися це завжди одна із найбільших проблем. If not over, then through. Так. Something's on my mind. As long as we hold this floor, the tower is ours. I'll stay here. Ensure no one comes up or down without a scimitar welcome. You're close now. A final audience with Ketheric Thorm awaits. Ой. Не буду її брати з собою, щоб не ризикувати. Побажай мені успіху. May you strike like the viper and choke like the vine. Good luck. The pride of the gate. Awake and alert. Very well. Ну, тут ми вже на горі так-то трохи позачищали, навіть не трохи. Так, тут то, щоб наче хтось є на горі. Так от, такі це не просто так, але я не знаю в якому порядку. Я щось не зрозуміла в якому порядку, як... А, магічна когось є. Ready and true, Baldur. Розумію, вона її бере чи ні? Просто... Пока Never a dull useless. moment.
Блін, це, походу, щось неправильно, так? Зараза. А, господи. А якщо на цю? Пік. Ага, вівтар. Тут наче серце може треба покласти, я не впевнена. What have we here? Still breathing, despite everything. Так. Підницькі нотатки. Я перенаправив деякий матеріал з-під вежі. Звично збирався підняти трохи новобранців до лав з того, що лежить у самому мавзолеї, але генерал воліє, щоб нікого з його родинних склепів не чіпали. Навіть за таких умов має невеликий вибір. Храм не віддасть нічну пісню так просто, а від неї залежить генералова вразливість. Гадаю, він пробачить мені дрібний непослух, якщо ним я розсупую армію, і вона нарешті зможе рушити. This night song sounds like the source of Ketheric's immortality. Night song? A tender name for a cultist Я, як завжди, прийшла... Ну, коротше. Отаки, ми вже знаємо, If we хто can така. find it, perhaps we can use it to destroy Ketheric. Скрипти, First, we have коротше. to find it, and I suspect he keeps it Скрипти, very скрипти. well hidden. Ой. Коли носій викликає у цілі якийсь стан, ціль також охоплює морозне покривна. One with the weave. I've got a long road ahead. The necromancer was experimenting on tadpoles. But they were already imbued with Netherese magic. So where did that magic come from? Ой, це ця, блін, Піксі, боже. Верба Піксі. А. Блін, жесть, цих вікторів. Верба. Келих з мертвими поголовками. A goblet filled with the mutilated corpses of illithid parasites. Whatever ungodly experiments were performed on them likely killed them. Аріс це для катувань. У кріслі було багато відвідувачів, та ніхто з власної волі і нікому з них не було. Добре. Carved into the bench's rotted surface are strange, half-faded sigils. A magic circle of some kind, thick with darkness and decay. Трошечки зламана. Ritual circle. And a complex one at that.
I've seen such a construction before in the writings of the Weave Pasha Raven, though his vision was not so tainted. Його призначено. The sigils are written in a curious mix of tongues. Ancient Kalashite, Netherese, something else I can't quite make out. If I'm reading it correctly, it was used in the creation of moon lanterns. It's been mostly drained, but even now contains a powerful dose of shadow weave. The discarded pixie corpses might still contain enough essence. With one of the broken lantern casements, А, це типу ми б могли Yes. зробити ліхтар I собі. think I'll be able to craft one more lantern. And with a slight modification of the casting gesture, it might be able to wield the shadows instead of repelling them. Though, Mistress' eyes may be upon me. And she'd forbid me dabbling with such magic. She'd want it destroyed. Wasted, arguably. О, вейстати. Ой, починається, блін. Ну, типу, ну все-таки не з моєї клірикини. Знищ цю гидку штуку, поки зараза не поширилась ще більше. Some room then, if you please. It doesn't take much. The sigils fade, the circle's tainted magic dissolving harmlessly into the ether. Not bad for a wizard who slept through his Kalashite lessons, eh? Ти щось проспав? Неймовірно. At the ready. Так, я це думаю, там просто, типу, битва з самим Кетеріком, не то, щоб прям, ну, це No one перша. stop me yet. Я попробую, коротше, зараз туди сходити Have to keep going. без відпочинку. І відпочинемо вже потім, коли, типу, на другу фазу він полетить. You. What have you done? Huh. What have you done to me? Та навряд чи, звісно. Мене переконливості не тої. Мелоді хотіла від тебе більшого, Кетріку. Зупинись, ти ще можеш усе виправити. Та ніхрена він не може. Вже надто пізно. There is no redemption. Отож, Can't you see? It is too late. іменно. If Melodia could see all I've done, she'd know. She'd know her husband died long ago with Isabel. Unlike Isabel, he could not be brought back. Мелодія чекає на тебе у наступному житті. Повернися до Солуна і ваші душі воз'єднаються. I wish it could be so. I do. But the Moon Maiden did not intervene when my life was dismantled piece by piece. Бачите, прошу And when I tried to buy it back, it cost me Привіт, everything. леді. Everything. We are copper pieces in their belts. Tokens to be traded for scraps. You have beaten me, true soul. А? But the gods А? beat me first. Що відбувається? Ну, він якось мене зараз, мабуть, типу, обхитрить. Але не, ну, такого бути не може, що він просто сидітиме тут. Чи не запізно, твоя історія тут не завершується. Cataract!
Ну там. Aelin. Rise, you dog! Retribution has come. Цікаво, що A Гейл sword схвалив is там. my sword. Чекай, Кетерік здався. Ketheric Thorn would sooner die than lay down his rank cause. Isn't that right, General? I was a fool to hesitate. Power like mine cannot be hidden, cannot be cowed. But power like mine has a Гейл price. любитель других шансів. A price I am destined to pay. You have one last chance to bow. Once it's gone, I'll have no choice but to destroy you both. Do you hear? Ну, я знала, що такого бути не може. О, прикол. Прикол. The prism. You've had it all this time. You worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side! А що, було там щось смішне чи ні? Лахос. Типу, я не побачив нічого прям смішного. Так. Кетерик... Блін, ну я б оцю, мабуть, спочатку вбила. Блін, рукавиці забула! Ой! Ой, зараза! Добре. Рукавиці забула, як дають йому снік-атаку. On my way. This is my time. Пар. Fleet of foot. А, окей, леді. Ну так, ну це було насправді, мені здається, все-таки очевидно. Але з Кетріком все одно є можливість вийти, грубо кажучи, без бою. Здається. Але, ну, не повністю. Там можна скіпнути, щоб він одразу став тим, типу, посланцем Бога. От так от лежать, мразь! Так. Кетрік зараз прилетить. Блін! Погано. Focus your attack, soldiers. Типу, не можу до нього підійти, він, ну, щоб він не осліпне. Так, ну добре. Нехай так.
Кастаріон. Точно не вмерли. Unleash me. On the victor's path. Так Віл теж типу боїться. Віл все одно молодець, так не може рухатись. Мразь, не осліп. Так, а ні, осліп, почекай, чи ні? Ні, не осліп. Не густо. Ого, куда я? Ой. Просто забий. Ау! Болив. Так. Ні-ні-ні, почекай, блін. Моя ця штука, типу, на кетеріка, грубо кажучи, не, то наводиться. Finding my way. До речі, почекайте. У мене знову ця штука чи що пропала? Пасивна. Не показує, це світло моє. Я маю його засліпити. Making my move. Іду, ти трохи лох, чуть-чуточку. Трішечки, попасти по мені не можеш. Так. Пасивно. О, блін, от бачите, воно мене глючить чогось, не зрозуміло. А хто осліп? Що таке? А що таке? А що, діду, що таке? Щось і сталося? Тварь. Хочу сліп уже простіше.
My lord beckons me. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel? Ой, Айлін, лохушечка. Відволіклась. You will fall as sure as she. This has only begun. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? Там у нас взагалі залишився. Реально підбили як муху. What to do? І починається душнить, що йому треба взривати себе. Kill Ketherick Thorm without following him into the bowels of this place. О, тут уже поспати можна. Нормально. Shit. It isn't over. Ketherick Thorm still lives. Боже, ми сьогодні My Вілла не favorite цілували, subject. жесть. Ладно. Капець. Забули про таку важливу справу, жесть. Don't waste a step. What in the nine hells is going on? I thought we had him. Nothing to do but follow him and finish the job. Реально старе. Did you feel that? If I wasn't surrounded on all sides by the darkness of the Shadow Curse lands, I'd think it was Mistra herself brushing against my skin. А? Я нічого не помітила? I had no idea you were so insensitive. No, don't feel disheartened. Very few are capable of attuning themselves to what I just experienced. A state of affairs Mistra prefers, in all honesty. Нічого не зрозуміла, що він там пережив. Tiny part of herself to watch over me, I think. Я щось пропустила, A boon походу. to help us reach the heart of the Absolute in one piece. Ну, якщо він каже, що вона допомагає, ну, добре. Дякую їй за допомогу. Strange, though. As she would reward me for such a service now. She's hardly been forthcoming on that front since my banishment. Perhaps I'm overthinking things. A blessing's a blessing. And this one should come in most useful. Що там за блесен, блін? Добросердечність містри. Гейл має перевагу до перевіри концентрацію. Тю, реально. I've only got one good eye left. І типу, а поспать то я можу? Ох, чи важко Time for us to буде take a його. rather literal leap of faith. Важко буде його романсити, звісно, я вже бачу. Так, зараз я збережуся, я просто перевірю, залишилася ця штука чи ні. Мені просто цікаво, може якісь нові ще події будуть в таборі. Ні, ну бачите, містра реально дала йому благословення. Питання лише чи не пропаде воно. Падав зараз дуже сумно. Soldier? Ага.
Добре, давайте повернемось. Ні, коротше, це до відпочинку. Ну, загалом ми можемо піти так, як є, там десь є така штука, яка тобі відновлює. Відновлює здоров'я твоє. Блін, це не то, що я хотіла. No one back home will ever believe this. Open up. Light on my feet. Time to press ahead. Я звідти прийшла. А там, де типу містра бахнула, чи що, я не розумію. Отже, гейрафа. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illithid. Follow it below and find him, before he has a chance to subdue the night song again. Не хочеш побачити, чим це все скінчиться? I certainly do. Тоді приєднуюсь. You have numbers enough already, I think. You'll want a small Я force зрозуміла. if you are to finish this quickly. Good hunting. Можливо, якщо когось типу відправити, то можна і взяти, але нехай. Тому зі своїми тюбіками. Так. Контроль за... Нормально, варено. Так, що в мене тут? Defender of the people. В нього нема спеціалізації, але чисто взято, щоб було закляття. Shouldn't have wished to live in more interesting times.
Добре, погнали. Swift as my feet can carry me. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. О, що це Астаріон не понив, що він не хоче туди стрибати. Добре. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. I wager that devil I meant to rescue somewhere near. Your father, too, if our fortunes are so kind. Well met. This place brings back the worst memories. It's like being kidnapped all over again. Fascinating as our surroundings are, we must press on. If our runaway general is down here, the heart of the Absolute will be too. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. Our telepathic storm has become a tempest. Коротше, зараз треба сходити. Ой, я, блін, ай, йо, пересете. Я ж забула. Забула мізки взяти. Які знову з самого, типу, з самого початку гри таскала в скрині, блін. Ой, щоб ми могли то на машину поставити та подивитися, що там. On my way. Defender of the people. At least things have stayed interesting. Де там наша скриня? Always at your side. А, це де скриня? Oakfather preserve you. Так, Де ти? А, ось. What path lies before me? The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Привіт, Лефрак. Блін, Астаріон не ниє, не хоче нить. Він тут ниє, що не хоче стрибати туди. This must be where they harvest the tadpoles. We're close. Папа. I wager that devil I meant to rescue somewhere near. Your father, too, if our fortunes are so kind. This place brings back the worst memories. It's like being kidnapped all over again. Fascinating as our surroundings are, we must press on. If our runaway general is down here, the heart of the Absolute will be too. Так, добре, хлопці. Але...
Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. Our telepathic storm has become a tempest. Так, розкличити відчуття шуму і боління, просіяних крізь новонароджений вищий розум. Та непевною ходою вичувала розплідника. Старішина прокинувся, старішина народжує віднова. Але щось почувається... я за... These symbols are nonsense to me. So why can I read them? Починається, вже забула, що тут оця постійно рота свого відкриває. То люд. Here goes nothing. Ой, блін. Є в мене ресурси, щоб побитися? Навіть не знаю. Mind flayers and civilians. Side by side. Тут завлор. This must be where they infect and transform those they kidnap. Атомізору. Рятуємо. Brine pools, but empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. An unusual parasite here. It's reaching out to me. That pod. Mazora, you're Zariel's asset. My dumb little stinker. Took you long enough. Now, by Grazit's cock, get me out of this thing! I'll do it, and you'll set me free. That was the deal. Yeah. So, get to it already. The controls are open to your tadpole's command. Ну, я так розумію, вбивати її не можна, тому що Віл теж помре. Я просто... Я зла на неї. Хочеться з ноги, хоча б в капсулу, якщо в неї не можна. You did all right, Will. I'd give your belly a good rub, but never could stand the smell. You're free, Mazora. I held up my end. Now you hold up yours. Sever the pact. Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soulbearer from all obligation within 6 months. 6 months? Gods damn you! Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Як на мене, ми заслуговуємо на винагороду за ці клопоти. Але немає. Блін, я так розумію, тут вона може дати якусь зброю чи що? Давіла, рапіру. А, блін. Тварі, вони, блін, рапіру. Another one? Well, after jumping through all those hoops, a little treat wouldn't hurt.
Що ти там? Що ти йому зробила? А, добре. All that power. And to think you want to throw it away. Now, you've got business in the towers to take care of. Don't you fret. I'll find you soon enough. You're going to need me. Count on it. Oh, and go ahead. Tell your chums how we met. It's a real cracker of a tale. Ta-ta. Ой, косичка. Пекельна рапіра. Замість модифікатора спритності тут додає до китків атак модифікатор харизми. Досвід. Zariel's asset was none other than Mazora herself. Of course. Tricks on top of tricks on top of tricks. But I've only got 6 months before I'm made a free man. Thanks be to the Triad. No, scratch that. Thanks be to you. Для тебе все, що завгодно. І зараз сказали, що ти можеш розповісти про свою угоду і вигнання. Час мені дізнатися все правду. First, we kill Ketheric Thorm. Then, I'll tell you everything you want to know. Anything more we should discuss? Та, давай по цьому. My favorite subject. Утішний цьомчик. За те, що його Мізора не відпустила одразу. Так. Віл. Блін. Ця зброя, типу, ту рапіру, типу, нову в ліву руку, чи... Ой, а де вона? А? Вона може бути лише в основній? А, так. А? Тому я не можу... А, почекай. Тому... Ясно. Блін, ну виглядає, звісно, гарно. І, типу, я не можу з нею фехтувальною. Я не можу, типу, в другу руку дати йому нічого, правильно? Кинжал. А, не можу. А щит тоді хоча б. Його ж є спеціальність, я нормально. Типу більше броні. А. Ого, плюс 3 рівень, а тут впало. У мене ж наче немає ніяких фітів на Вілла, щоб він був саме одноручно, щоб звернути. Так, добре.
Це треба, типу, вбивати. Baldur's gate will know Time for discretion. my design. Our Зараз з елітидами буду битися, а вони ж поприходять. I speak, they burn. Блін, треба старі на рукавиці поміняти, але зараз забуваю. Yes. Victory is assured. Rook to queen 6. Де там? Не бачу. Далеко. Watch and learn. These boots have seen everything. Yes. What fools these mortals be. Прийшов на ласку. Never a dull moment. Так, ну, блін, загалом ресурси є, давайте бити з елітидами. Бачимо, як воно піде. Need to find a way forward. The device releases a stream of fragmented memories and emotions, all that remains of the pod inhabitant's former self. Your lungs burn with the dry heat of the fires raging about you. But the pain is not enough to diminish your swing. One Will's goblin devil after is a another. sly little wretch. I'll give her that. Raven Guard, you call. Not but the entirely clan of sure that was a wise decision. Better the devil you know, I suppose. The one Will knows, at Так least. що decision, типу, що робити? Коротше, це знову трошки якось виходить, що не по скрипту в нас нічна пісня. Ми ж знаємо, що нічна пісня це Айлін. Коротше, схоже, ця нічна пісня корисна, чи могла б вона врятувати тебе від Alas, вибуху? no. The charm Elminster granted me requires my death as the spark that will light the orb's fuse. Making myself invulnerable, immortal, or in any other fashion unkillable would render it useless. And gods only know what it might do to the orb itself. Still, I see no harm in learning what we can about this night song. And if we manage to find it, the harm will be all Ketheric's. So, well worth indulging our curiosity. Desperation, pain, terror.
cultists, this pod pulsates with the angry memories of Ravengard's search officer, Manep Shurga. She laments her failure to locate him. Well met. You remember the shattered windows of Alteral's High Cathedral, the burning black sky of Avernus beyond. In its horror, the blood war unites you. Tiefling, dwarf, and elf alike huddle behind the shields of your paladin order, waiting for salvation. But when it comes, disunity, the returned city casts your people out, the devils who dragged them down to hell. In the end, it is not your paladin oath that is broken. It is your faith itself. Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. Оця дівчина кудись зникає, до речі, не знаю. Tadpole's command, to your authority. Звільнити. Старія, не див страху. Знов забула рукавиці, добре пофіг. Sounds like fun. Two steps at a time. No gloom, all doom. А, блін, аж 4 їх? Щось я прям... Так, до речі, ось ця дівчина. Тут вона тепер у мене з'явилася. Лабета Єва. Ух, Зевлор розійшовся. Лох, лошпед. Let's play. Be quick. Він же типу причарований, хіба ні? Не зрозуміла прикола.
Дуже просто, вони мені минулого разу так навалили. I didn't think I was going to make it. Thank you. The blade of frontiers. The savior I needed, if not the one I deserved. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. Вони знайшли притулок, але що до пекел там трапилося за вчора? You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the absolute. For a moment, I welcomed it. Як хотів могутності, то Бог тобі не був потрібен, лише відповідність власному. I fell short of that mark in Avernus, and even so, it was not so bad as this. I won't make excuses. I can't make amends, but I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Знайди своїх, тим потрібно. They have you. Go, my friend. Please, let me do this much. What's on your mind? Лора не буде. Boots have seen everything. Слухайте, ну ні, чекайте, ця дівчина з нами збилася, і де вона знову? Куди вона поділась? Не розумію. Добре. Хотілась лише I ця. need a quick word. Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there it only smelled like me. Is there any news about Duke Ravengard? Did he get out alive? No. Tell by your expression. Gonna have to fall on my sword, aren't I? Жінка, заспокойся. Well met. What's inside? Та реально. Ясно. Let's see what this does. Іу. Так, це кімната, типу. Мами. Можу я їх перебити з тим, що в мене є знову без сну? Я думаю, зможу, ну я ще... Bring death. Embrace death. Become death. You, sacred hand that reaches from the grave. You, lasher of skulls, the carver of faces, dancer of bones.
Та, я сходила, забрала. Блін, ну знаєте, елітицькі сили, навіть оце такі, що, ну, типу, ці нижні, не ті, що там потім тобі відкриваються, ну це просто, я не знаю. Це ізі мод. О, все вернулось, добре. Лякалася. Воно там швиденько, так? I shall make sweet music of your screams. А поговори, а то мене. Блін, капець, а те, що їхні шмотки не лутабельні, ну це прям, я не знаю, очень проти людства. Ну що ти тут? Що ти прийшла? Що ти тут? Ну що ти тут тепер? Боже, як же мені, блін, я не знаю, це настільки якось аж не про. Ой, який в них рівень? 8, а в мене який? 5? Як так розкатувати? Помахнувся. Я вже майже, знаєте, я вже майже вболіваю за ворогів, господи. Щоб так не промахувалося, не знаю. Мотки свої віддаває, так? One day I'll catch a break. Та штани віддавав вже. Might be useful. Of many hearts, one soul. Звідти прийшов. Prepare the march. Ой, завались абсолютно. My chosen gather below.
fleet of nautiloids. How many true souls have passed through this place? Давайте, привіт. Я типу могла б не відпочивати до останнього, ну добре. Не буду вже собі аж настільки пробувати ускладнювати життя. Трогать травичку, нічого собі. Як сподобалось? Як скоро знов цей досвід повториться. Сподобалось, сподобалось. О, це зараз на мене, давайте. Поновлю. A peak won't hurt. Let's go. Було б винести зразу, але я до нього, мабуть, не піду. Так. Добре. Адвентір, ну, звучить приємно. Так, звучить прямо як гарно проведений час. Coming through. Так, Вілл. О, у нас ще один сейв перед. Так, Гейл. Гейлом бить зблизька взагалі сенсово. Ну так, хоча погода хоча б більш-менш нормально вже підніме зараз. Ну ти мразь! Досить. Привет. Пана моя. Що ви тут, шановні? Реально живеш найкраще своє життя зараз. Така Старіан. Ого, блін, хп в них прям... Нормально так. Хлопці, що ви тут?
Блін, мені, типу, ну, дамаг по мені не пройшов, але я впала зарано. Добре. Нічого. Sometimes the only way out is through. Блін, 3 хп вчала. Старе. Будь під себе добре не. You end in defeat. Блін, так бісить, що щит першого рівня не на першому місці. Time to push my luck again. Чела трошки ковбасить. Цікаво, він... А, це він живий. Ясно, ясно. Chill. How you not embarrassed, як то кажуть, бля. Ой. With haste. Але збив мені строго, але пофіг. 52. Живий, живий. No holding back. I wonder if this is worth the cost. Що в них там таке, що вони не вмирають? Що, там щось... Still on my feet. No traps, please.
Time to see what new horror's waiting for us. Moving in. Можна розбити. Discern, faithful. We Повна частина утроба. Утроба спричиняє німоту. Треба на місці. А тебе сюди може запхати могли? Так. The moment comes. The absolute. Так, там ця штука. Давайте спочатку зробимо загадку. What's in here? Зараз перервав 5 хвилиночок. Перед тим, як багато думати, треба попісіть, а ці, блін, стоять, як завжди. Хлопці, я вже не можу з вами двома. Not design, but death. Is that blood? No, never mind. Well, hello. What can I do for you? Він, походу, трохи привітніше до нас говорить, наче, ніж зазвичай. А зараз 5 хвилиночок. А тут.
Так. As the console bursts into life, a mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Wonder if the gods are watching Ой, me. почекай, це треба було брати, почати впливати на мозок. The console glows as you approach. Боже. Master, welcome. Тобто все? Я почекаю, та... Ой, почекайте. А я засрала все. Не нормально. That should do it. Time to see what's back there. The mind needs no... Такий задум, чи як воно там Вітицький. Destiny, design, downfall. Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. The grand design, order. Знаєте, трохи смішно, це типу лос, там втрата, все, типу, ой, вибачте, не вийшло, типу, підкорити весь світ. Мені дуже ж прикро, чесне слово. Така втрата. That loss blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. Taken, corrupted, gone. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. Baldur's Gate will know my desire. Тобто на волю не жду. Довгий мед. Додавши ворогу психічної шкоди, ви також спричиняєте розумову
Коли ворог провалює рятівний кидок харизмою, інтелектом або мудрістю якомусь із ваших заклять, по замовлянь ви відновлюєте трохи здоров'я. Харизма, інтелект або мудрість. Ну це хіба що Віллу потім, якщо він буде якийсь контролюючий закляття. Нема сенсу. А давайте... Hurry now. The city calls out for salvation. The chosen are my heart, and you my many hands. Так, у мене стрім іде, не йде? Так, Of many hearts, one soul. А у мене... Коротше, щось у мене зламався мій чат, яким я бачу вас на екрані. Так, от. Prepare the march. Я ж тоді не знатиму, що... My chosen gather below. Так, давайте я комп перезапущу, добре, а зараз я повернуся швиденько. Не то, щоб... О, почекайте, а ну. Все. Повернулося. Напишіть мені щось в чат, там я побачила, чи вона працює нормально чи ні, ну наче має працювати. О, все. Рада, що не довелося нічого перезавантажувати. I feel glorious. Подивіться. Де він? Мразь! Чого ти за мною не ходиш? Скільки можна, Астаріо? Ну це вже неможливо. Це що він, що часто що Віл. Стоять десь. Well, good feelings never last, I suppose. Так, оці два це ті, що були з корабля з самого початку гри. They're in my head. They're in my head. They're in yours too. It won't be long now until we're changed. Am I dead? I don't want to die, but I don't want to live. Not like this. Нічого, я думаю, що звісно тут нічого прям
Але просто цікаво знати. А, дуже стрьомно. Окей, ну це було цікаво. Знаєте, записати таку моторошну сумну пісеньку, щоб її проспівала тобі голова, якщо гравець забере з собою ці мізки з першої, типу, спочатку гри, протащить його всю гру і потім візьме його сюди з собою. Ну, моя повага. Much longer. Won't be any more of this. No gnomes in the city, watch, Brevin. This Cortesh fella's got an idea. Kind of a training camp. Don't know how it gets me into the watch, but he seems the smart sort. My head hurts. Can I go back to bed, Mummy? Night, night, Mummy. Love you. Fine bones, sharp jaw. Some variety of elf? Pretty enough for a flesh prison, if not the noble Gethzerai features I was born with. I'd guess you're no willing guest of the gate either. Perhaps we might aid one another. My order taught a psionic technique much feared by the gate. They destroyed us for it. And kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake, aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. Ти хочеш... Я тебе вбила, що як ми тобі все звільнити? My people dwell in limbo, a realm of pure chaotic thought. With my mind gone, perhaps my soul will return there. Or perhaps not. Death, freedom, they are one and the same. Touch my mind and purge it. At the very moment you do, I will make my knowledge yours. The awareness that floods you is nothing like the tadpole. It is tentative and tinged with the loneliness of eons. It fades beneath your touch, but you feel something left behind. It is only knowledge yet, without comprehension. But when you use it, you will see. And I see. Оця? А це де? Це десь написано? Леді, розкажи, як ти про це дізналася.
Типу, вони на них напали, вона їх що, пустила, типу, чи що, чи просто зрадила? Цікаво, бо я щось такого не знаходила. Тут є ще кімната, типу, з чуваком, який катує там, але, ну, типу, нас немає в моєму проходженні, то я туди, мабуть, вже і не піду. Прямо Кетеріку лице відкушувати. Цікаво. Походу, я перший раз теж, коли грала, не прокинула. Бо я не пам'ятаю варіантів діалогу. Так, хлопці, ну що? Готові? Кажіть. Is anyone else's tadpole squirming around a lot more than usual? Evacuate. It senses something, doesn't it? I'll keep my guard up. Блін, оце такий звук, я не можу... Це щось в мені, чи щось навколо, що це таке? No longer a background murmur, the presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I have played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. Орін так нічого і не зробили. Схиляють ім'я як чоловіче. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The lash of Thor! Ой, щас Гейл почне про корону. Взагалі так, Горташ трошки, його просто описують як, типу, молодий чоловік. Ну він не може бути прям молодим-молодим.
такі 10 років тому він уже був якимось там One of the авторитетом. cruelest and most powerful creatures in existence, enslaved by mere mortals. Але все-таки там. Він... Crown. It radiates with power unlike Боже, Гейл, завались. anything I've ever seen. To have it. To hold. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mistra commands. Блядь, не починай. Гейл, не роби цього, не прирікай нас на смерть. What choice do I have? More than just a goddess counseled my courage. Whole worlds hang in the balance. Довірся мені. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. I have no desire to end your life, you know that. To end it? To struggle on? It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so... Леді, ну може. Ну блін, ну просто там по всім записочкам, що ми в місці там знаходимо, реально, Горта ж там всіх просто охмуряє, кручує, там він може, що він зможе з тобою потанцювати, і ти вже закоханий в нього, не знаю, то щось там прям... Behold, Duke Ravengard, the absolute. Who will preserve us? You wag your word flap in vain, orderling. Once the worm holds the whip. Мені, коротше, трошки дивно, чому ми просто стоїмо і дивимось. Ну, трохи мені... Ну, добре. Ну, та, скетері кота. Shit, no! Father! Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Контент? Який це контент? Це... Не припам'ятаю прям якогось контенту. А де не повністю освіт? Так, чисто. Крізь освітлення, блін. Та господи, що де? Оце. Стати невидимкою у місці неповної видимості. Блін, так це неповна видимість. Булінг. Дивись. Добре, я можу так це. Moving. Don't mind me. До речі. А, змінила. Should have worn better boots.
Дякую за нагадування. Могла би не змінити. Так, у неї вже є еліксир і Вілла. Так, у них у всіх є еліксир. Крім Гейла. Predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Навіщо тобі призма? The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute. Then take control of it. He's never had a more devoted follower. Ну, я не пам'ятаю, як ім'я актора, але, мабуть, так. Це той, що в Людині-павуку, цей репортер. Там. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. Так, це він. And then I will raise you as my servant. Так. Ну я ніколи цього, Я ще можу тебе помилувати, для тебе ще не пізно, і ти можеш покаятись. Сюди! З першого разу, нічого собі. Repent? Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. Це ми скіпаємо бізнемо. He is here. He is watching. He is listening. Ну вони, я думаю, зробили його зовнішність, близьким до актора. Спеціально. Я нічого не робила, він сам стрибнув. Я нічого не робила. А що ви там стоїте і чекаєте? Відійдіть, блін.
Так, тихо, You'll never почекай. die while night song still can. Де Старіон? Battle favors the fearless. Так, нам треба винести оце. Помога швидше. One can't always be a gentleman. As you wish. А, ну, то очевидно, що в нього зовнішність. Як мені туди? Раз. Battle favors the fearless. Зараз за це поплачусь. Він же кінчений. Добре, могло бути гірше, могло бути гірше. Так, мені треба сюди, щоб його осліпити. Опа, добрий день. Вечір в хату. Айлін, тільки в вогонь не лізь, будь ласка. Зараз вони концентрацію, мабуть, зіб'ють. Ай, ну зараза! Що ж у тебе так хріново ця концентрація-то тримається, жінко? А треба не забувати, що біля нього, типу, не можна похилитися. Боже, ще й повалення. Добре. Блін, я можу ще раз, типу, вогняну цю, але...
У мене випиті еліксири у всіх. Ну, типу, коротше. У мене вже був випитий еліксир, і на концентрацію у мене немає, до речі, еліксиру. Так. Ух, промахнувся, о. Через сліпоту, шикарно. Жаль. І просто біта, господи. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Будь її знаходить, правильно? Принаймні, типу, ну, тобі цей чел не сліпий, і типу, він без, ну, типу, нема завади, коли він по тобі б'є, тобто все-таки має бути, мабуть, важче. Ну, але ж я не буду, наприклад, спеціально знімати з себе кров Латандера, щоб мені було важче, ну це ідіотизм. Це ми все читали, це їхні задуми там. Я просто, я на всякий випадок. Так, я... Добре.
Десь стоїть, як завжди. Що ти тут стоїш, блін? Горе моє. Ой, не стій! Ай, добре, це. I love surprises. We fly at your word. An elder brain. That was the heart of the Absolute? The transformation Kithric underwent was horrifying. There was barely anything of the man left, even before we finished him. Ketheric's defeated, but my father is taken. On to the gate. We must tear him out of the Absolute's grasp. How much further can I go? Добре. Ой, в мене, до речі, знов чат щось дисконектнувся. Блін. У вас стрім пропав, так? Ви бачили, як я добила? Чувака чи ні? Блін. Зараза. Блін, ну зараза. Ну добре, ну я його так швидко вбила. О, ви б, мабуть, нічого і не пропустили особливо. You're too cute to die. Дима Рібан, дякую за фоло. Блін, ну що я можу зробити? Я не знаю, чи це в мене, чи не в мене. Ну, наче в мене нічого прям... Ну, типу, знаєте, не качається, нічого такого. Віч. Да. Ну добре, я Кетріка вбила, ну прям, ви ж бачили. Ну, навіть зі слайшоу ви бачили, що це було швидко. Добре. Лежить, попуш. Я зрозуміла. Ну добре. Ой. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. О, це цей мій прийшов. Remarkable. Truly. Now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the elder brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an elder brain, to subdue it, our enemies are formidable. А де Віл? Він знов не прийшов, чи що? Під час з собою Кетрік перетворився. Що це? I believe you fought and defeated an avatar of Merkel, the god of necromancy. A remarkable feat. Ketheric was Merkel's chosen. I know Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. He is a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it's most likely she follows Baal, the god of murder. Which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are chosen of the dead three. Літерально, слухайте, Віл не прийшов. Що це за камінь? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire Ні, не whose можна. mastery over magic rivaled that of the gods. Це, по суті, мабуть, не броня, It це is те, a що crown вона of domination. створює. The stones were taken Типу, from як its частина crest. її. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. Ну, The є мод на crown's цю броню. Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the Зорка reason ще nobody так. could heal you. If the crown can do this to the parasites, I dare not imagine what it is doing to the brain. Netherese?
These chosen are powerful indeed to have such magic in their command. О, господи, Гейл. Єдине, що біда, що це, типу, навіть не легка броня, а, ну, одяг. А такий циганський барон трошки так, але знімається. Ну, тобто це для варвара, монаха, чи магічний якийсь клас. A temporary reprieve, but a welcome one. With the brain on its way to the city, its influence here is weakened. Там побрана мертвою трійця. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy, but working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. Ой, на монахів дуже круті шмотки, я прям взагалі. Робитимемо. We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death God's chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, О, я так і подумала на цю. Та, я її бачила, вона шикарна. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance to strike comes, you must take it. For there may only be one chance. Я тебе. Тато, люблю тебе. З любов'ю від її. Насправді, знаєте, я не можу сказати, що вона прям якась... Типу, мене пхнуть не можна. Вирізав на спині під хвіст, ну шикарно. Мені, якщо чесно, подобається на ній оця броня від Тамана. Та воно перефарбовує. Хоч якось. Блін, походу ні. Це тільки таке темне буде. Звісно, трошки не її стиль, я б сказала. Добре, з принципу трохи поношу. А коли ми побачимо Ізабель з цією, мабуть, якщо коли вийдемо зараз? Це логічно. Better not be cursed. I've been thinking on all that you learned below. If you've got your breath, we ought to discuss our next steps. На, це зараз хлопці, почекайте. Чекайте всі. Ну, у мене лейзель нема. Лейзель, коротше, я загубила лейзель. Блін, подивіться, ви бачили, що ця штука, типу, живе своїм життям в її грудях. Спочатку з Вілом. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name.
Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Блін, подивіться, воно рана на ній зломана. Та що ти будеш робити? Ну так, я трошки вкачую тут з тим, з ким бігаю. Найбільше, здається, у Остари вона там побрав всякого. Рейвенгард в руках у секти Абсолют. Куди вони його заберуть? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Що тобі відомо про Горташа та Орен? Orin? I'd never heard tell of. But Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Блін. Коротше, навіть для приколу не поношу, бо я коротше, не витримаю цього. Так, потім про Мізора запитаємо. Like your mind. Гейл, ти що там? I had to look after him. I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long, and I've just had a lit torch thrust into my hands. The crown! The one the Elder Brain was wearing. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more. Боже, я знаю, відьмачко, я теж, я ж уже навіть вчора сіла вночі робити, ну, типу персонажку вже на проходження з ним, правда, я там трохи застопорилася на кольорі шкіри. Думала, це з вами зараз, типу, на початку стріма зробити, але там спочатку дуже мало людей було, то я забила. Щоб, типу, знаєте, різносторонню думку послухати. Ну, з Гейлом, блін, реально, він мені подобається, і мені здається, що мені його роман загалом сподобається, він там може бути, я так розумію, дуже ніжним і все це, але теж, о, боже, про ці амбіції, слухайте, з короною, з цією, я, коротше, йобнусь. Труси натягуються до вух. Дякую, відьмачко, мені теж, але треба ще, коротше, не знаю, ще який колір шкіри поки вибрати, думаю, так. Не поспішай так, цього тоді раптом корона стала такою важливою. Бачко, ну це, скоріше за все, я і так і зроблю, але ще поки сумніваюся. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. То ти просто хочеш піти на закупи? Book shopping? But yes. Кінтас, привіт. Перше... 139, я думаю, 140 десь. I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Наші, а по-моєму, тільки твої. Рудим чмоня? Рудим чмоня це хто? I never saw myself as a banisher of shadows before. Так, реально. Для токтипику це таке задоволення.
Так, Джагейра. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Я враження, що тобі це подобається. Aren't you? Не знаю. Ну, акцент якийсь такий. Ніколи в житті не було так весело. It is good to savor the moment of victory. But pace yourself. Our fight is just beginning. When we met, I was licking my wounds. An old bear with her leg caught in the hunter's snare. Now I've slipped free of the trap and rediscovered my claws. It's time for me to hunt my prey. You have a nether stone. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. А як? Хочеш приєднатися до групи? Of course. Falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures were behind me. Може, то вона така на That even скидах if I просто survived, вона. I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. Коли буду то приходити на роман з Каро, потім, не знаю, побіжу, коротше, в третьому акті зразу за Мінськом і буду ходити потім з Карла к Мінському Джагейрою. Ну поки, буду ходити Джагейрі з Мінськом сидіти в таборі. Я, мабуть, я залишуся з цими своїми трьома, що ззаду там стоять. Так, підемося в таборі. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. Коротше, коли буде... There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthelan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders. Коротше, будемо виходити в третій акт, візьму з собою тільки Вілла, там так гарно, типу... Ну, красиво, коли ти виходиш, і буде гарно, якщо вони вдвох будуть. Бо минулого разу у мене там Гейл затісався. Так, що ти босий ходиш? When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Дякую, було б чесно служити герцогу Елтану. Of course, I have no idea what life is like under Duke Ravengard's rule, but I've seen the respect he inspires in the Flaming Fist. And that tells me all I need about him as a leader. I hope you can save Duke Ravengard. For the good of Baldur's Gate. Не ясно. Ну, може просто, щоб я могла з ним поговорити. Як щодо тебе? When this land fell to the curse, I should have gone with it. Thaniel is the only reason I survived. It's only fair I stay here and wait for him to awaken. Тоді щасти тобі, дякую за допомогу. You too, my friend. Він, до речі, людина, я так розумію, він не напівель. Thaniel and I. Та, типу, ця магія його тримала від помирання. I need a moment for the two of us. Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him.
Мені було приємно I допомогти. knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. Ну, я так розумію, він все-таки прийшов вже після. Бо спочатку його ж тут не було. Коли прокляття розвіється? I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. We can depart whenever you're ready. Блін, мене так бісить, що коли ти прибираєш супутників, в них шоломи відображаються. Хоча ти налаштовував, типу, щоб, наприклад, в діалогах не відображалось. Те саме сталося з Олівером. Таніель поглинув його. No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish, I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend, once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Тепер, врешті-решт, ти отримав, що хотів. Давай на 2 тір. Давай. I have. Гарно пограти. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. Дякую тобі теж. Яке саме бажання, чого ти хочеш? Not what. Who. Так, господи. But all in due course. Ми з ним спати не будемо. Я не, аж так не можу Вілла ображати. Навіть для перезагрузки. Це ж, мабуть, Вілла придеться кидати, так не можу. Але, звісно, як я вже казала, просто щоб він запропонував, і ви подивилися, що Вілл на це каже. You did it. Catherick Thorm is no more. The shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Мені було приємно допомогти. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. Може він... Я це, до речі, не пам'ятаю. Від нього може, грубо кажучи, якийсь баф іде в останню битву, я не пам'ятаю, як було. Ейлін, що тут? Ейлін! Ісабел! Єй, лесбійське кохання! My love! You were dead! I saw your body! I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. Oh. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? Може, подивіться, скільки любові в цих очах. I will be. And you? In this moment, I want for nothing. О, ви такі милі. Ah, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy.
and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Мені не почулося, ти дочка Кетріка Торма? I am. And I'm glad he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. It'll keep. I promise. Гаразд, зустрінемося в таборі. До речі, там в усіх цих записках, здається, я не пам'ятаю, чи писалось там її повне ім'я Ізабель. Там, ну, типу, з батько вона, типу, підписувалася, типу, Із. Коротше, гаразд, зустрінемося в таборі. Very good. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Ой, це реально, як в Твіттері хтось писав, коротше, динаміка, що, типу, одна, нам треба піти потрахатись, не заважай нам, а друга така, що ти мене позориш? Ой, боже. Ой, там десь завлор, до речі, на горі, наскільки я розумію, так? Феріс. О, вони тут усе. Привіт, котики мої. Back in last light, I was racking my brains. How the hells do we get past the curse? And then a blinding light cuts through the darkness like a blade through butter. All thanks to you, I hear. Didn't think we'd make it without the old Hell Rider to lead us. But you did a damn fine job. Мені вдалося звільнити завлора внизу в колонію. Краще не поспішати зачисляти його до мертвих. I would. We didn't have any fight left in him. Він пішов своїм власним шляхом. Сумніваюся, що я зміг би поглянути мені чи вам у вічі. The briefest hesitation as Ceres wars with old loyalties and wins. I looked up to him. We all did. But he let us down when we needed him most. There are less mouths to feed, but we still need supplies for the road. We'll scavenge what we can. Hopefully, we'll see you again in the city. Пані, все немає такого. Лора, десь він там внизу залишився. До речі, у нас є паразит. Where is a concert hall and a band when you need it? You're here. Good. That's good. Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Maula's still missing, and they haven't taken it Яких too дітей? well. Я не бачила жодної дитини. I'm trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me. О, ні. Не сумніваюся, що їм сподобається. Maybe. I'd love to put on a show just for them. But it's boring if I'm the only one playing. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, the kids and I shall work on our masterpiece. Там на другому поверсі хтось є. А що тут погано? А внизу я наче з усіма порозмовляла, де ж ким можна було. Так, полум'яне. Але так, я думаю, можна піти в табір.
had to look after him. Without him, I wouldn't have lasted long. Ти бачиш сам? Так. Типу, мокра. Need something? I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Між вами з Елін, схоже, багато чого було. Що трапилось? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Звичайно, в погляді є чара. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew. She was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. Як же шикарно вони тут всі озвучені, блін, і зіграні, і все. Хороша гра. Where's Shadowheart? I think she'll want a word. The shadows are losing their grip on these lands. Shah can indeed be thwarted. Comforting to know. I'm sorry. It might... А? I think she'll want a word. Дати її в паті, чи що? Yes. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. I get it sounds awful. Of course. What do you know about me? You spoke of my past. Being chased by wolves. I told no one about that.
almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. Вони, до речі, за Елін бруд змили з обличчя. Tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Але Шадов така миленька. Єдине, що якось ця кров, я думала, ну, воно не на тому місці, де її шрам. Наче, здається, чи... В неї наче шрам повище вже в дорослому цьому. А, така манюська. Хорошенька. Так, це виходить Віконія, мабуть. Something sparks in your memory. Teachings about Selûnite rites of passage, about how they would abandon their children out in the wilds and force them to find their way home. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. В цьому проходженні, типу, не дамо їй, хай не вбиває батьків, побачимо, що буде. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman, one who knows what must be done. My parents. I need to save them. Я допоможу. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. The spear. How do you have it? I threw it into the Shadowfell. Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. Та там вже консольщики грають, хто передзамовив Baldur's Gate, я так розумію, вже давненько. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Так, добре.
А, блін, клятий стрім, я не знаю, може... Ну, я не знаю чого. Ну, це, я так розумію, Twitch, мабуть, сам. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Fine. What's on your mind? Это залишимо, я Almost вставлю pleasant назад. traveling with company, if you ignore all the fine. What's on your mind? Yeah. If you're sure, fine. So, it's a quest to free Shadowheart's parents, is it? And here I Звільнити was, worried товаришів? I'd be the only one with a difficult family reunion waiting in the city. І хто? О, що буде? О, перенце товар, о. Needs. Lead on. Зрозуміло. Taken from the light to be raised in darkness. Your truth is finally dawning, Анімація Shadowheart. зламалась. You can follow its light, or you can retreat back into dusk. The truth is finally dawning. Shadowheart can follow its light, or she can retreat back into dusk. О, давайте нарешті розпитаємо. Хай розказує нам, як він з нею угоду Пішло добре. І зараз сказала, що ти можеш розповісти, як дійшов до угоди і вигнання. Час мені дізнатися правду. Yes, but first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Ну, душу я б точно не віддала. Ну, вона принаймні. It is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. Чи він його реально, типу, залишив? Верховний герцог залишив головну хлопчину, це не могло закінчитися добре. Not just a boy, a Ravengard, schooled in the four pillars. Courage, insight, strategy, justice. A 10-day after father left, I heard a whisper as I slept. Короче, батя його прям реально залишив, ну, блін. Я розумію, що Віл розумний там і навчений, ну, блін, I йому grabbed a 17. rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's Мене head тепер is ще більше carved, злить, що він and його a типу massive вигнав, orb held розумієте? in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it. А батя придурок. She whispers. Ну, прям, дебіло, це не треба таке слово казати, це ж, типу, ейблізм, все таке. Ну, не типу, не потрібно, але She read the батько прям terms while придурочний. two devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. Просто, блін, у тебе є син, типу, ти його виховав, так, все, він там, все, як він там, що там, у нього честь, відвага, що там. Казав там. Відвага, проникливість, стратегія та справедливість. Ти його, типу, ти знаєш, що він цьому всьому навчений.
І, типу, так, що це ти знаєш свого сина, що це, типу, сміливий, хороший хлопець, типу, відважний, там, заміс. І ти приїжджаєш, ти бачиш в ньому різку зміну, і ти просто викидаєш його. Типу, от він у тебе був нормальний, прям золота дитина, і ти приїхав через там якийсь час, і все, він уже. Ну, щось, і ти його просто Боже, який придурочний, він мене так бісить, я його ненавиджу. Хоробрий вибір, дуже страшний. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Очевидно, що Мізора не турбується про браму Балдура. Чому вона хотіла рятувати місто? She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. Ну, ні, That was the most Вілли, Mizora's батько, ever вони said. люди. All that mattered was that she Вони got люди. her prize. Another pet added to her warlock Вони не menagerie. живуть століттями. То ви йдете в тете око, битви з сектою дракона? It is the one scar I ever bore of it. You were right, of course. The new eye is a sending stone, courtesy of Mizora. She uses it to track my location and call from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. Ж твій батько, верховний герцог? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. Коротше, мені... After, he said Боже, як же я only його one ненавиджу, word. господи, це бачив, блін. So I did. Твар. Просто, блін, розумієте? Просто подивіться просто на обличчя Вілла. Він не може сказати, ну, блін, типу, в нього все на обличчі написано було, типу, що... Просто подивитися в очі своєму сину. Там же, я впевнена, що в його очах був відчай від того, що він не може сказати, типу, нічого. Це Мізора не може забрати, типу, у Вілла, так? Достатньо просто було глянути. Оце фраза про те, що, типу, я показав камінь, а він не вернувся. Боже мій, як я його ненавиджу! Ненавиджу! Те, що ти зробив для міста, це хоробрий вчинок. I don't know that it was brave. Добре, я вже це мав. I just know that it was... I understand. Давайте срочно його поцілуємо. Ти, мабуть, дуже злися на батька за те, що він виконав тебе з міста. No, never. Боже, який... He did the only thing he could. Ага. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst. And Grand Duke Ravengard suffers neither. Ненавиджу те, що Вілл все одно, блін... Це надто доброчинно. На твоєму місці я б його ніколи не пробачила. Resentment is a poison on one's heart. The only way to avoid damage is to pour it out. А, реально. Тому я за ним. More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew. Ну, це таки не просто варлок, це таки реально з дьяволицею сконтачився, це ж. Так все просто. Срочно цілуємо. My favorite subject. Срочно. Можна фразу про те, що більше ніяких поцілунків взагалі прибрати, щоб я її ніколи не бачила. Я її не збираюсь нажимати, бо мене вона бісить, що вона там є. Ой, реально, леді. Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes
Sometimes I wonder. Люлька, ну так. Скажи більше про свої стосунки з Горташем. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I liked that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. I would not linger in this land over long, but whatever your business, I will aid you in. Люлька, ну, оновлення вийшло, ну це не нова прям кінцівка. Це кінцівка, коли вона, типу, йде в Авернус, ну така більш розширена. Там з нею деякі проблеми були. Але прям нової немає. Нема такої кінцівки, що вона живе довго і щасливо. В світі звичайному. Ти, блін. Ох. At least Shadowheart is armed with the truth now. May its keen edge draw forth whatever vengeance she desires. Це перевантажено. No? I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Тебе примусили жити в брехні. Принаймні зараз правда починає розкриватися. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Потім, мабуть, на наступний довгий відпочинок. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Seluna, hear me.
Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Без тебе мені було б не впоратись. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Що збираєшся робити на віднайденні? I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Я все ще багато не Pray, знаю про ask, тебе. and I will tell. Ти справді донька Селуна? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Не хоче твоя матір пособити нам проти мертвої трійці? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Як так сталося, що тебе полонили в нападі? Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour, we each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead. And Мені просто цікаво, навіть якщо Shadow, типу, проткне і, може, вона все одно жива лишить? Ось, але... Be gone, friend. I have a darling to adore. Pray, ask, and I will tell. Блін. Не було питання, я щось хотіла спитати про них двох, але наче... Так, гаразд. Ти мені... Дайте не. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric, but Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Просто анімація крива. Я вжимаю союз. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers, too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Good. I am glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Мені подобається, як цей обруч з татуюванням гарно поєднується. And invite them to our... Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Ой, Карлак.
You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Може він служить Бейну, як Кетрік служив Меркулу. Хто знає, яку силу він здобув з того часу, коли ти його знала? I'd never have protected a Bainite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. Це ж вже другий раз. Це друге проходження моє. He has to die. And I'm gonna be the one who Так і буде, kills Люба. him. Так і буде. Зробимо це разом, щоб це не коштувало. Can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Так і буде, сонечко. Так, ні, стоп, це не то. We leave this place better than we found it. Well done. Так, наче тут. Добре, хотіла, лише з Вілом, ну поки я потім що-то для себе сама зроблю. The absolute army are on the march, and Baldur's Gate is their target. The curse has been lifted, the land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Прощаємось з найкрасивішим табором у грі. О Боже, це зараз буде бій з цими монахами гіціянки. Ой. Так не хочеться. Добре, дивіться, катсцена, зараз пройду. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the Prism Bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome.
I itch to peel you, to split your skin, to see your skull. А, до речі, так, Леді, я теж про це думала. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. О, дівчатка. О, такі хороші, боже. Боже, Астарія, он багаття розпак. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Кубічки мої. With haste. Аріон буде кричать. Як завжди. The gate is closed, as is Cazador. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. Його треба зупинити. We will kill him, but there's more to it. Think about it. It sounds like Cazador, for all his evils, has gotten further than any of my kind ever have. He's on the verge of a miracle. Починається. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. Щоб забрати його силу, ти готовий вбивати тих інших, хто зв'язаний з ритуалом. What's a handful of the wretch's servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit! I think I deserve something better. Влада не дорівнює. All I'm saying is, let's be clever about it. If an opportunity arises for me to become a more magnificent bastard than I already am, why turn it down? Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. А як же? Розігналася, вже тапки злітають. Я обіцяю, що допоможу зупинити Казадора. Зрештою, обіцяти не буду. If we don't find my brethren, they'll find us. Likely with bared fangs. We should get to them first.
Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Та, боже, реально, реально. Блін, я ще це, до речі, не зрозуміла, як в місті спати саме типу в таверні. Бо якось можна. Вони там, типу, в кімнатках, і що, до речі, Астаріон з Гейлом в одній кімнаті сплять, реально без цих. Well met. Шкода, що у Вілла немає якоїсь особливої фрази, коли ви вже, коли, типу, ви вітаєтесь, коли ви, типу, разом. То Астаріон все-таки, Астаріона міняє. Не знаю, правда, як в решті, але от Астаріона міняється, а Вілла оце велмет. Надіюсь, може, щоб коли ми закінчимо його квест і побачимо останню катсцену роману, то може хоч нарешті щось у нього поміняється. My favorite subject. Такі коти. Так. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Ну от. Ну що ти будеш робити? Ну за що мені це все? Ну, я що так багато прошу? Я що так багато прошу? Ельфоспів, ага. Добре, я це не знала. Та зараза. Я прям засмутилася тепер. Чому? Чому? Я ненавиджу баги, які, типу, лізуть в романи. За що? Already feeling better. Copper for your thoughts? Я не думаю, що це можна прям якось виправити. Хати патчу, може. Yes. What's on your mind? А? Ви на Alas, приколі? no. Making myself still. I see no harm in learning what we... Пам'ятна пісня, блін. Go ahead. I'm Ну, listening. ясно. Може пропаде, коли ми опинимося в третьому акті. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure, but her path will be easier with our support. Як я трималася на цей I've погляд. been unfair to you. I've had unrealistic expectations of your character ever since I joined you. But honestly, you've surpassed even those. Seemed my faith was more than well-founded. Ну добре. Йдемо спать. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. Блін, мені тебе так цікаво, що Віл All каже carry the при title романі, of коли ти з governed ним by the brain, вітаєшся. and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside Oh, of it. lady. With his help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves
Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Не у всіх від цього зла, бо героїни рятівниця. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. The reckoning is upon us! The city thirsts for domination. March! Join power. We're under attack. Help me. Мені потрібно просто This will do nicely. Старіоном туди не добіжу. Flaccid is my foolish foe. Заспокойся вже, кінь. Die, you lifted harborer! Побіг. Міщаний. Так, Гейл. Certainly. Gods, any moment now, that orb is going to explode. Так, ну побачимо, як цей раз буде бій у мене з ними проходить. I'm here. Help me. I'm under attack. Ата. Коротше, не лишаємо тут, убиваємо тут. A hero at heart.
lost in thought. Так, ну я думаю, принаймні з усіма, типу, я більш-менш розберусь зараз. А от з тими... Кінчено. Що ви там за стратегії такі? Very well. Friend of Gake, you will be cleansed. І нехай розбирається. Там... Ареон. The blade will not bend. For the ages. Good move. Time for some bloody work. It's not over. Come to the skull. Та зараз прийду. Can't hold them back alone. Зараз. I need you. Now. Та рота закрий свого, блін, зараз. Should mind my step. Так, по-перше, відпочинок, по-друге, броню Агатіса. Де? Де броня, бля? It's not over. Come to the skull. Та зараз я прийду, почекай. А, у третьому The акті. skull. Ага. Come to the skull. Добре, ну хоча б у третьому акті це теж добре. Прям спочатку третього акту, чи все-таки коли ти його типу завдання робиш. It's not over. Come to Дуже the дякую skull. за інформацію. Гейл. No rest for the wicked, I see. Так. Ну так, сумно, ну, але... Ну, не знаю, коротше. Мабуть, це тому, що все-таки його може пізніше, типу, ну, новий актор там, але з іншої сторони... Не всі такі язикаті, як Астаріон, правильно?
Не зрозуміло авокадо, ну, побачимо. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. A mind flayer. God's damned abomination. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Ну, в астральному вимірі все по-іншому. Типу, в цих вимірах воно все інакше по часу. Доведись, що ти той такого себе видаєш. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackhead's wrath upon you. Your continued existence as yourself and not a mind flayer. Звісно, така музика, прямо оце з ним. Now, help me. Як тобі допомогти? Destroy the god. They prevent me from subduing their Це, master. ну, типу, при сцені сексу з ним та сама музика, блін, така прям шикарна. Together, we can turn the tide. Ой, господи. Ара. Quickly. Is right. Міскожерів я точно не буду витрачати свої реакції. Так, цікаво, що вони одразу на мене не побігли. Ну, не то, щоб я прям думав за ними. The wit's on you. Так, окей. Що з тобою робити? Якщо він не промаже... Of course.
Звик. Ти що, здуріла чи що? Що тут скажеш? Що тут скажеш? Цікаво, якщо його вб'ють. Knight to king 5. Ой, Гел, іди в жопу, блін. А чому я? Так от. Це стрибнула, так стрибнула, шановна. Ну, вони 9-го рівня, це ж не то, що я прийшла надто... Вони мені так просратися давали. Тоді я вбила їх з другого разу, але все одно це було дуже проблемно. Я прям страждала. Це щось... An ode for you, Oda, mayhaps. Зараз Гейлу посратися дати. Успокойся, жінко. Давайте сюди його до всіх.
Параліч. Так от. Кайф. Що таке, блін? Боже, я не можу повірити, що моєю найбільшою проблемою було це вонюче, блін, ясла. І що... Добре. Коротше. Я мовчу. Ці там порюкаються. Ні, стій! Я переплутала! Ой, я плачу. Ні, ну звісно, якщо я буду по своїм бити, мої будуть важчими. Не бачив, складніше було, та реально. Ой, позор, боже. Ой. Ой. Тебе старі, у нас щось зброя, чи що? Чи нічого він кулаками? Добре, неважливо. Отако, отако, отуди, отуди, отако. Outflank, outsmart. Окей, ну типу хоч по приколу попади, я не знаю. Типу. Нарешті. Кратер, що ти там? Добре, виглядає так, що все погано, але в нього там було ще 90 хп. Хай розбирається. Він прибрала із ненароком. Та до нас пішов. Ой-ой-ой. Ой, ясно. Лежать. Сталін, я б хотіла... О, чудово, вона його не буде добивати, надію. Так, більш? Так, прекрасно. Парі. Успокойся, кінчена. Рушена. О, О, боже, я... Це таке, блін, закляття придурочне. Я його ще й на вищому... Чи ні, наче на більш високому рівні його проказала. Мені ніколи не подобалось, але я завжди даю йому шанс. Не розумію навіщо.
Старіо. A better position. That's what favors the fearless. Гейл, що добре робить Гейл, так це тримає концентрацію. О, приліг. Приліг. Там екран потемнів так. Старіона не може, тому що він це типу як конструкт. А? Я думала це... Я просто ніколи не робила, типу, сонний гліф. Я вирішила спробувати. Заснув Гейл. Пайтуха. Гейл кожен раз встає і падає. Цікаво, це тепер екран темніє, коли тобі погано? Блін, трошечки залишилось. Да. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer, yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. By the living gods! No more visions, no more lies. I expect answers. Now! Та ще раз, хто ти? Цього разу мені потрібне ім'я. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate.
I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, Ну, він може якийсь особливий. Так-то навряд чи, ну от щось там, знаєте, зламалося щось. Це добре, якби він її насправді не поработив. Цю свою. Such was my influence. Though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Дітянки у сфері, хто це? Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Elithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power. He refused. And so she sealed him within this prison. His honor guard, ever loyal, followed him in. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Блін, але ж мені просто цікаво, що було, якби ми на нього тут напали. Типу, не знаю. Як Горташ та інші дізналися про астральну призму? A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Що буде, якщо звільнимо Орфея? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. And in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me.
Я не літиду ніколи не. You are already more illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Я намагаюся не стати міскутером. Здавалось, ти погодився мене запишити. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid. I've been studying you for a while. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Ти можеш еволюціонувати мене, то чому ти здатен зупинити цереморф? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? Ларіону баг? А? А що? Який баг Ларіону? А? Чи ти маєш на увазі чи Ларіани? Той баг, що в мене був, то не через Ларіанів, то через моди. Моди новили і все нормально там. На наступний день я вас отримала. Ні, Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. О, стоп, це через те, що у мене є ці, типу, личинки в голові. А? It wants to evolve. Мені But it cannot do so alone. Ні. It must commune with Мені another. пофіг. Ні. Слухайте, а тут я можу тепер і... Ні. Ні. Це через те, що в мене пуголовки в голові. Ні. Як... Ні. Один, та це один, це взагалі жесть. Подивись. Я ж там зберіглась, правильно? Ну, це точно не те, що я прийму. Ну, зараз, якщо програємо, то хоч подивимось. Ну, це хоч якийсь вплив, що ти пихаєш собі пуголовки в голову, правильно? Ось. О, так. A wave of disappointment, stronger than any you've ever felt. And then... stillness. You've resisted your illithid instincts. For now. You are not ready yet. Keep hold of it then. Until you are. It has enough vitality to further your evolution. And your allies. Perhaps you will be more inclined to try it when you see more of what our enemy can do. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey.
You heard the chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach Я it. хотіла цьому We проходженні must find the brain and bring it under our не control. звільняти Орфея. О, раз у мене ліски з собою нема. Але, блін. Let's move. Some rest's better than none. Take too long. Never wanted the easy path. You're too cute to die. Кирил, дякую за фоллоу. Так, почекайте, в мене є деякі... Почекайте, цікаво, що я можу в нього вкрасти. Спочатку, правда, я облутаю все, потім спробуємо обікрасти його і тікаємо в портал. Що, він за нами вийде? Згадала, як я вчора Бальтазара обікрала. Під час бою. Я це не знаю, я думаю, що я потім колись, коли буду приходити в романі з Лазель, то я думала зробити для цього роману теж гітіянки. І, мабуть, зроблю якраз ще й монашкою. Гітіянки. Ну, звісно, вона навряд чи буде така сильна, як, типу, вороги гітіянки-монахи, ну... Так. Шановний. One step at a time. Це в карманах. Careful, I might. Наші рукавиці на вкрадання. Let's go. Let's get going. Що там, портал? До побачення, лошара. Ой. Wonder if the gods are watching me. What's hiding here? By Baldur's bones, this is a lot to take in. Let's see if I've got this right. 1, we've been carrying a mind flayer around with us this whole time. 2, it's been appearing as someone else in our dreams, cajoling us to embrace our new illithid talents. 3, the mind flayer's been siphoning a Githyanki prisoner's powers to shield us from the Absolute's voice. Did I miss anything?
Згрубша, все зрозуміло. Ну, маємо ще проблему з герцогиною Стелменту, лицарами щита. How could I forget? One of Baldur's Gate's most distinguished figures. A mind flayer's ally. Sensational tales, aren't they? Almost unbelievable. With a narrator so unreliable, how do we tell fact from fiction? I can't pretend I have the answer, but I know the Illithid's right about one thing. It holds our fates in its talons. Until the absolute falls, there's no getting rid of it. Грубша тата авокадо. Ну, коротше... Yes, and at a great cost, partial ceremorphosis. I'm not about to make such a sacrifice. Not now, Правильно. not ever. Правильно. Я розумію. Thank you. Або My поцьомкатися. favorite subject. Добре. У нас зараз не всі компаньйони, лише ті, з ким ми, типу, там були. There's no more radiant sight than that of someone who's learned to love themselves anew. Shadowed in name, but no longer in spirit. It suits her. А, це про затязку Shadow Harvest. Я не знаю, леді, ну блін, якось, я прям, я все, я сприймаю його молоту як належне. Він такий котик, я не можу. I can only imagine what I could do were I to adopt the biology of a mind flayer. You've not taken this power for yourself. So I can only wonder Бо ти падки на why силу. offer it to me. Бо ти дуже любиш. Я вже... Ні, не, я... Може скормить його реально по приколу гейму? Як ви думаєте? Він же в нас не цурається. Добре. Ми не бачимо Shadow в цьому. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore. Реально, леді, реально, більше як сарказму від нас, принаймні. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? More likely it would just put a stop to us. I wanted nothing to do with those Illithid powers before. What makes you think I'd want to jump into an even deeper hole? Я якось не хочу нікого змушувати. You know what that offer truly entails, don't you? Become half a mind flayer, lose half of yourself. I don't want that. Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. It suits her. Так, сонечко, я тебе поки приберу. Are you sure? And just when... Просто щоб зняти з Shadow цей тупий фолом. Maybe it'll bring us closer. Be honest. What do you think of the new Мені look? подобається, хоча і не бачу. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. All right. Не знаю, вже брать, коротше, знаєте, знімати.
перед тим, як їх відправляти, знімати, типу, і потім знову одягати, коли типу їх ти береш. Вона, звісно, типу обруч якийсь, обріг не вмерли. Мужня не вмерлів, досягнув це. А, відкотити сам. Давайте тоді я з'їм. Light on my feet. Just what I need. All's well, I hope, aside from the obvious. If you're sure. Гарненько. Fine. Well met. That's the... Та-та-та. Ну, для кого так, для когось так і було. Зараз до себе поговоримо, типу, вийдемо вже звідси в третій акт, і там я потім по головках з'їм. Gods. A mind flayer's been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor, and Karlach doesn't blink. Ой, полегше гра починаєш. Вибрики влаштовувати. Go ahead. I'm listening. Все, фраза про річну пісню з нами назавжди. I question the wisdom of that decision, but I'll be here. I was concerned when I saw Shadowheart creeping about with a blade in the dead of night, but it was just to cut her hair, it seems. It suits her. А просто чолочку, блін, пробір на чолці зробила, не те, що вона всям, типу, Then you'll have me. підстригала щось. Качаємо. А, його б тільки до 9-го. Have a lot on my mind. And, well... Oakfather preserve you. Wherever you need me, I'll be right. Should mind my step. I have a lot on my mind. Go ahead. I'm listening. We're... Це мені пощастило, що я минулого разу не зайшла в ту таємну кімнату Бальтазара і не прочитала про нічну пісню, і в Гейла хоча б цього не було цієї фрази про нічну пісню. Oh, we have a new look for a new Shadowheart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. We both know what it is capable of, but I'm not touching it. Не схоже на тебе так опиратися на весіллі. That was before I knew the cost. Before I knew it meant transforming into some grotesque beast. I remember how it hurt when I turned into a vampire. My body writhed
writhed and warped while I was utterly helpless. The grip of death owned my heart as it beat its last. I don't want to turn into anything else. I can't do that again. I can't watch my body be taken over. I had nothing for so long. Nothing. Not even my own body. I will not give it up. Now it's mine again. You go, Kim. Кошик фруктів. Так, добре. Йдемо в третій акт. Ну, він же не думав, що? Він же думав, що просто з пуголовком, щоб він там сидів такий контрольований, і все. We must find where Gortash and Orin have established themselves, and take their nether stones. Worm's Crossing, the welcome mat of Baldur's Gate. This is it. I'm almost home. Ми вже майже біля брами Балдура. Хвилюйся, що Казадор дізнається про твоє повернення? I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. It's something of a gamble, true, but if I can win, if I can beat him, it would be worth any risk. So yes, I do worry about facing him. But if we can get his attention, finding the ritual's location will be much easier, and that could give me the edge I need. Civilization beckons at last. It's no Waterdeep, Мені здається, but старе, да? Baldur's Gate is a respectable runner-up. Or at least a close third. Incredible to be back. My home. My city. Ми наближаємось до міста. Тради повернення, незадоволена і те і інше. Baldur's Gate is where I first raised a glass in toast at the tender age of 14 and got so tipsy from wine, I puked in Dillard Portier's bushes. It's where the flaming fist chased me after I'd stolen a peach from a cart in the wide. I got a good chewing out over it too. It's where my father taught me to hold a rapier, to read books of lore, to know right from wrong. It's been 7 years since I left. It's no paradise, but it's home, and it's worth saving. And you? The city's yours too, after all. How's it feel to be back? Брама Балдура, дорога моєму серцю, мені тут подобається. Не може Старіана? Ніфіга собі, що це так. А що це? А що це? Ну тоді я навіть... І Shadow Heart виходить, ну? Блін, ну тоді я не знаю, може Галсин, якщо вибирається найменша, типу...
Просто так не хочу, щоб дівчинку вона крала, а не хочу, щоб кіт помирав. Тих, хто не в паті. Ну, це логічно, мабуть, хоча, блін, це реально логічно, що вона бере тих, хто не в паті, але... І виходить Галсен або Шадоухарт. Коротше, там видно. Як буде, так і буде. Кого вкраде, того вкраде. Wonderful, isn't it? Torril's history is written within our city's walls. Expeditions to the continent of Mastika gather in the harbor. The Church of Gon displays its most priceless treasures in the High House of Wonders. Voices raised in song on returning day. The heady whines at the elf song. There's truly no place like Baldur's Gate. My favorite subject. Страшно. Терміново. Ну, якось тащить з трудом великим. Так, ну добре, давайте я зберігаюся. Дивимося, як я перетворююся, з'ївши пуголовка. Another step forward. І завершимо на сьогодні стрім. Завтра, як я казала, стріму не буде. Понеділок пограємо. Що там? Це гівно. О, що це таке за промінь дивний? Life pulses from within. The parasite's thoughts whisper at the edge of your mind. It wants to share itself with you. It wants to be let in. Go on. Don't be afraid. It only wants to help you evolve. Якось трохи, знаєте, хотілося, щоб якось реагували ці, типу, свій розум. Coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. Щоб, типу, Вілла сказала. Almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure Ой, thought. травичка You покриває. feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. Ну так, треба поговорити. Yes. А, ми не будемо навіть обговорювати те, що я жарла поголовка. Gone gods. Watching you consume that tadpole was more disgusting than the tadpole itself. Though, I suppose that's not what you wanted to talk about. Це все? My favorite subject. Це все? Це одна цьомка мене. Ясно, цікаво. Ну, коротше, якось особливо не реагують, шкода. Я б на їх місці кричала: ні, ти що робиш? Олі. І тут відкрилися нові якісь трошки сили. Безкоштовне закляття. Один раз можна безкоштовно. Цікаво. Я щось дивно. О, дуріто. Дві дії.
І воно таке. А. Ви можете повільно левітувати куди хочете. З ходьбою. Ну, звісно, коротше, це всі ця штука прикольна, ну. Так, левітація постійно, це прикольно. Ну, звісно, там майже одразу з'явився мод, типу, що прибирає всі ці вени і все, ну, блін, ну це... Так. Мені здається, що... Ну, як ти типу, згоджуєшся, то ти ходи з таким оце лицем, як собі зробив. Ну, добре. Тоді так, завтра стріму не буде, зустрінемося, якщо все буде нормально в понеділок. Гарної ночі вам, надіюсь, без ракет. Все, дякую, що приходили, дякую за компанію. Па-па.